Muri yeZimbabwe tichikugamuchire zvakare ipo pano paZim News Update pano petinoda kupa first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsausa pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuti petinenge tichiisa next update musazorasikiwa. Uye pano tokupa updates asikakwanise kubuda mawireless nematelevision asi zvichitoitika. So ndine update akati one day pano ndine updates akati one day sezvo munoziva kuti kana ndichinge ndauya ndiri kuratidza screen kudai so ndinenge ndine updates akati one day pasame video muchinge muchikamaona nekufamba kwenguva. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi ZANU PF Politburo blocks Zviganda from donating motor vehicles. Ndakambozvitaura panapa nguva dzakadarika idzo ndichitaura kuti no vanhu vakamiswa kuti vange vachidonata mota. Ndofunga ana Mnangagwa vane about 3 weeks or 4 weeks vachipa vega iwo motikari kustate house because maanalyst nemaloyalist ZANU PF vakaona kuti no vanhu ava vakuda kutogena popular, vakuda kutogena ground nekuti because president Emerson Mnangagwa wanga vari kuhwanda nana wikino wachibvayo but now vakubuda pachena. So vari kuti munhu wani ane kodzero yekupa vanhu mota on behalf of party yeZANU PF ndipresident Emerson Mnangagwa, noti vamwe vese chimbomirai zvamuri kuita saizvozvo. Ndosaka muri kuona vanhu vakamira. So tiri kuona panapa pane news dziri kubva kubepa nhau reZim ai dziri kutaura idzo kuti the ZANU PF leadership is moved to shut down the growing trend of party figures distributing vehicles, declaring that only President Emerson Mnangagwa will be allowed to hand over cars on behalf of the party from now. From now murikuona panapa ndo zvakataurwa izvo muri yeZimbabwe kutoti only President Emerson Mnangagwa ndo wakudistributa car. Ndofunga muri kuona ndo wari kupa mazuva ano nyange pakanzi vadopiwa mutambi webhora, vadopiwa muimbi, comedian, vanhu vakasiyana siyana. President Emerson Mnangagwa ndiwo vari kupa pari zvino chete. Hakuna mumwe munhu ari kutenderwa kupa madzimotokari especially ndofunga tiri kuona nakudatagwirana navikinochi the decision insiders says is armed at stopping internal power maneuvers by individuals seen as trying to elevate their political profiles. Ndo zvazviri baba because president ananga kutonga asina basa sort of zvinhu zvazviri kubva kuna president Emerson Mnangagwa but chakanyazokonzeresa manje kuti zvidaro manje because tiri kuona kuti wikino wachibvayo angada kunzi ndakambozotaura panapa ndozvitaura panapa ndichiti angada kunzi ane mari kudarika president Emerson Mnangagwa. Ndofunga makwana pane zvakaitika. President Emerson Mnangagwa pane munhu wawakapa motikari iye akazoisa futi mari padenga handi mazoona then comic order akapiwa futi motikari napresident Emerson Mnangagwa ngo zasi zvemakwikwi just only kungopa kuti chipo chako ichi comic order iye ubvada kuzoona nga munhu ane mari ubva aenda kunomupa futi mari yakadarika for dranger iyoyo chimwe sort of like asoda kukundwa ari pamakwikwi napresident Emerson Mnangagwa akutozoitonga sort of like iyo yange ri project yana auxiliary Mnangagwa maure dzanga ridzona kunana auxiliary Mnangagwa. In recently months, cars handover had become almost routine within the ruling party, with senior members and institutions receiving free vehicles regularly. But according to officials familiar with the last week discussion, Mnangagwa intervened to help that he had become deceived and highly politicized practice. Well-known businessmen personalities including Kudakwasheta Gwerei and Wikino Wachibvayo had previously poured hundreds of vehicles into various ZANU PF structures. From the Politburo and Central Committee to the Women's League before the new directive stopped all such as private donations. Tukona pana panto zvakanyorwa. Tukona restriction was formally endorsed during the series of high-level meeting held in Harare last week involving the Politburo Central Committee and the National Consultative Assembly. According to party sources, ZANU PF National Chairperson Opa Mchingurikashiri was the first to raise the issue in the Politburo. Runzi yakatanga kutawana Opa Mchinguri kutoti no muri kuzviona zvekuita vana kutoti vana vakutogena population kutodarika president Emerson Mnangagwa ende vari kuda kutotora chimuti kudarika
iproject yapresident emerson mnangagwa yavari kuita ivo vangotambiswa furandi chete but vakutotonga sort of like ndiwo vakuda kutoita makwikwi sawiki nochivhayo anga ada kutoita makwikwi napresident emerson mnangagwa kutoti president emerson mnangagwa wapa zvakadai so then iye obva auya nezvihombe kudarika ipapo sort of like ari kuita makwikwi napresident so ndo pakazosimudzwa maissues akuti muri kuzvionere zvinhu zviri kuitika izvi pano ndakanda zvitaura kutoti no munhu ari kuda kuita makwikwi kuda kungobigwa nono pasocial media kuda kungodidi ndo zvanga kutongoda tiri kuona inciting the party needed to resume a single uncontested center of authority. She reportedly warned that some individuals were trying to use their financial muscle to buy influence. A senior Politburo member aligned to her explained. Ndofunga tiri kuona pano nyudzi dzakareba muri yezimbabwe hatizokwanisa kuzviverenga dzese because tinge tine dzakati wandei dzekuti dzemuna munofanira kuziva so tatirongokuzivisa kuti chii chiri kuitika. After comrade muchinguri kashiri proposal, the Politburo agreed that ZANU-PF will welcome high wealth individuals into his membership and structures more for as the economy shows clear signs on growth and prosperity. Be an interest to support the party, it is almost most welcomed, but such larges should be channeled through only through the president of the party as one center of power. Ani muzona channel hazvina kushata zvazviri kuitwa party chichi kusapota party but zvimwe zvacho wanenge wakuti kutoona kuti zvimwe zvacho mawani chaiwo. The Politburo affirmed that there is one center of power in ZANU-PF and it is President E.D. Mnangagwa. After the chairperson Fehemd advocated for the one center of power. The party adopted the proposal after noting that vehicles and money donation were now dividing the party. And for sure ndofunga muri kuona kuchidzoka vanhu vese vakuchidzoka kuna VP Chiwenga manje zvetinokudza izvezve kutoti vanhu vese vakuchidzoka kuna VP Chiwenga ndo zvakakuitika apa kuti VP Chiwenga vakagara vachionera chigame chacho kuti zvinhu zviri kudivide party izvi because kuna vasiri kufara nazvo it's better kuti mota dzihendwe napresident because mukona wamunangagwa vachihendela mota wasiita zvinhu zviya zvikuonyerewa zviya zvekuita sei but zvese zvitikana nachivhayo yotohendela zviya zvikuonyerewa mudza mari isiri yako munhu unonga kutonga sort of like amen muri Zimbabwe panenge pakaipa kani. So tira kuti tiende kune dzimwe news tukona madzibaba vari kunzi washaika apa muri yeZimbabwe Nicholas Zakaria vari kunzi washaika tirikuona ZANU-PF inenge iri kutya tira kuti tidzoke panapa tione kuti chichiri kuitika. ZANU-PF inenge ZEC inenge iri kunzi iri kutya wiki nochivhayo ndofunga muri kuona nhau hadziri apa izi ZEC inoita basa rekubata vanhu vanenge vari kuita corruption ZAC not ZEC. So tiri kuona panapa ZAC clears wiki nochivhayo in 100 million election tender scandals. Ndofunga kuna vasikazive wiki nochivhayo ndiye akapiwa tender rekuti ange ari anoona nezvemaballot papers akaprindisa kunyika yeSouth Africa ari kunzi pakaitika corruption hombe ipapo. Tiri kuona panapa kanyonzi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC has announced that it has closed its investigation into wiki nochivhayo over the controversial $100 million tender to supply election materials for the 2023 general election. The decision comes after investigators failed to obtain an evidence of controversial relationship between Chivayo and the Zimbabwe Election Commission ZEC. Tukona panapa pakanzi ZAC chairperson Michael Reza told journalists a press briefing today that despite earlier claims that well-spread public concern, there is no contract, or there's no contract paper, no trial, and no business transaction linking with Chivayo to ZEC. Ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika panapa regedze timbozame kumboplaya ka video kacho muone kuti chii chiri kuitika muri. Let me give a brief background to that story. Sometime in
April, May, I received an anonymous letter to the effect that there were 3 people who were involved in a fraud involving the presidential votes scheme. And the names were given as Chivayo, Mike Chimombe, and Moses Mpofu. So we immediately set about investigating. We investigated that case, and we were coming up with information. But the information that we were getting pointed more to Chimombe and Mpofu. Chivayo was not featuring at all. So when I made the audio, the video which you are referring to, we covered, I'm saying mhuri yezimbabwe ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika muno munyika yezimbabwe kuti zeke inenge iri kutya ana wikino chibvayo, but tiri kuona kuti ndiyo yakasunga ana Mike Chimombe. Tira kuti tiende kuna madzibaba vari kunzi vashaika. Tinomboona nyuzi dzavo, hatingazowaniri kukozwa, tidzitsvaike kukozwa tione kuti chii chiri kuitika, kukozwa tione kuti chii chiri kuitika mhuri yezimbabwe, kukozwa. Pane murume akasungwa ari kunzi anga ine about mapassport ese aya, ndofunga muri kuona mapassport ese anga inawa akabatwa munyika yeSouth Africa, akasungwa. Shockwaves Mpumalanga after a 43 years old Zim man was dramatically arrested with hundreds of passport. Ndofunga muri kuona mapassport ese aya nemari dzese idzi amenota maita sei kumapassport aya. Tiri kuona nawo yamadzibaba haisati yabuda kunoku iyaya kukozwa kunoku tinenge iriko. Tiri kuona panapa vamadzibaba vari kunzi vashaika mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona it is a profound sadness that we announce the passing of Nicholas Zakaria, the talent musician and beloved member of our community. Rest in peace senior lecturer Zakaria family. Tuone kuti vanhu vane miono ipi nenhauwa iyoyo mhuri yeZimbabwe. Tione kuti vanhu vane miono ipi. Ishe ndiko kupera kwemhuri, batsirai vana, zuva riri kupisa. RIP madzibaba. National hero apatadzurwa moyo. Ndofunga muri kuona nyama nemweya zvisasiyana, but mweya uchadzoka kuna baba. That's why the song Rest in Peace is Papa Makarwisa. Tiri kuona panapa ndo miono yevanhu. The word is cruel. RIP legend. Wakomana madzibaba, so ndarwadziwa, my soul rest in peace. Tiri kuona kuti wanga kabva mubudisa album here na munhu wakaficha naye. Hatichazivi kuti ndiani munhu wakaficha naye. Tiri kuona panapa kanzi rest in peace our heroes Nicholas Zakaria, vanogeza vese verengwai mabasa ndiyo katsamba yacho. Rest in peace. Ndofunga tiri kuona panapa ndo mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe kutoti no zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Madzibaba vashaika mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona mapress conference, tiri kuona vanhu vagara vekubhulawayo vaipopota nezuro. Tiri kuona idzi ndedzanaDecember dzekubviswa nekuiswa kwavachitando munhauwa dzecorruption yanga uri kuita. Ndosaka muri kuona mhuri yeZimbabwe, muri kuona uyu mwana watungwarara uyu 17 years met 17 years old Miss Tinotenda Tungwarara, the CEO of Tap and Go. She is the daughter of regional investment advisor Dr. Paul Tungwarara. Muri kuona mhuri yeZimbabwe, munhu mwana kadiki kadeso kane masupermarket kane chinhu. Ndosaka muri kuona naTungwarara vari kusimbisa 2030 agenda because vakaprotecta zvinhu zvakawandisa. Zvinhu zvakawandisa zvakaprotectwa ipapo mhuri yeZimbabwe. So ndo nhauwa dzatari takakubatira pano paZim News Update. Pano petinoda kupa first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. Ndoti kasangana nemunews tinotevera.